Morgen. Guten Morgen. Wir essen jetzt Pho. Friends, willkommen zurück zu einem Mukbang Mittwoch. Wir frühstücken jetzt und zwar Pho. Ich habe mir gestern Abend Pho mitgenommen und ich bin actually wirklich excited, das jetzt zu essen. Das erste, was wir tun, da kommt erstmal eine ordentliche Ladung Limette drauf. Dann Sriracha. Häuschensoße. Das ist, glaube ich, mit Abstand mein Lieblingsfrühstück. Probieren wir erstmal die Brühe. Heiß, aber gut. Das ist ein bisschen minus, die Nudeln sind ein bisschen kaputt gegangen. Ja, aber ist okay. Kann man trotzdem noch essen. Itadakimasu. Aber genauso liebe ich es. Pho zum Frühstück. Hittet anders. Ich habe nämlich gestern ein Video gesehen und ich wollte schon draufklicken und ich war so, hey, das sollten wir zusammen anschauen. Dieser Dude gehört zu meinen Lieblings-YouTubern, was Japan-Content angeht auf jeden Fall. Das ist so ein Brite, glaube ich, der seit Ewigkeiten schon in Japan wohnt. Und er hat 7 most overrated things in Japan. Ich bin natürlich nur ein Touri und ich will schauen, ob ich das auch so overrated finde oder halt auch nicht. Also theoretisch meine Meinung dazu. Alright, what's the first thing you got? Harajuku, overrated, Takeshita Street. When you used to read about Tokyo in like the 80s, the 90s, the 2000s even, Harajuku is this wonderful place full of fashion and originality. People like Kari Pami were sort of born there in that culture. But if you go to Harajuku these days, it's just shit. The old decor. Also, was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, ja. Also in Harajuku, ich war so lange nicht mehr in Japan, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. In Harajuku, diese Straße, ist schon ein bisschen overrated, ja. Ihr müsst halt ein bisschen weiter reingehen nach hinten. Und da kommen so ein paar coolere Stores, falls ihr halt auf so Streetwear steht. Wenn ihr nicht auf Streetwear steht, ja, dann würde ich dann, also ich würde auf jeden Fall einmal hingehen, so ist nicht. Was geht ihr nach Tokio, um nicht nach Harajuku zu gehen? Also wir sind nicht snob genug, um zu sagen, nee, das ist zu gut für, ich bin zu gut für Harajuku, so ist es nicht. Also Harajuku, ja. Es ist wirklich so ein Touri-Ort, not gonna lie. Es ist voll, es ist ein bisschen ramschmäßig. Die haben gute Snacks, so dessertmäßig. Und diese ganzen Harajuku-Style-People. Ich war jetzt 5-mal in Japan gewesen. 5-mal. Und ich habe sie wirklich ein einziges Mal gesehen. Ich glaube, ich habe ein Foto mit denen gemacht. Ja. Ein einziges Mal in Japan gesehen, mehr nicht. Das ist so, it's a dying breed. Old traditional station, gone. Bulldozed, replaced with a big, bland, boring station. I don't know why they got rid of it. They got rid of it. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ich kenne nur das alte. Ich bin aber gespannt, wie das jetzige aussieht. Ganz ehrlich. They've just like put windows on everything. Like it's the future. It just looks like any sort of station in Japan, and this sort of, it's the counterculture of Japan. It's the counterculture of Tokyo, where original things are born. I think what people think Harajuku is what it was like sort of 20 years ago. And it's never really moved on from that. But that's my thing, you know, a lot of people love Harajuku. I'll probably get crucified in the comments, but what's your first thing? Cat cafes. I went to one, made a video about it. It sounds cute, and don't get me wrong, it is pretty cute, but the experience that you get in video isn't quite what you get in real life. You kind of, if you are happy to watch cats and not interact with them or do anything like that, just be in the presence of cats, then I think it's cool. Sure. You'll like it. If you're hoping to get interaction with cats, that's not going to happen. I mean, that doesn't happen in real life anyway. I mean, it happened when I went there. They crawled all over me and ripped my clothes to pieces. But like, I mean, I think it's good to meet cats. I'm not so sure about the cafe aspect of it. Like, Cat-Cafés. Im Cat-Cafés waren eins, das war so ultra süß. Ihr wisst gar nicht, es war ultra süß. Da waren nur bengalische Babykatzen. Nur Babykatzen, nur Kittens. Der Laden hat auch neu aufgemacht und ich weiß nicht, ob die immer nur Kittens geholt haben und dann die wieder weggeschmissen haben und dann wieder neue Kittens geholt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als ich da war, hat es neu aufgemacht und da war ich mit Nie damals gewesen und
weil es halt Babykatzen sind, waren die halt ein bisschen verspielter. Ein paar Jahre später war ich nochmal in einem Katzencafé. Da waren die Katzen etwas älter und etwas distanzierter, aber sie kommen, wenn ihr Leckerlis kauft. Kann man für die Experience machen. Weiß nicht, wie toll das für die Tiere ist. In Japan gibt es auch ganz viele Straßenkatzen. Ich habe so ein Ding für Straßenkatzen. Jedes Mal, wenn ich eine Straßenkatze gesehen habe, war ich immer so, oh mein Gott, bleib genau da, wo du bist. Bin dann zum Convenience Store gegangen und habe dir den Katzenfutter gekauft. Und zwar jedes Mal. Und was wollte ich noch sagen? Ich war auch bei einem Hundecafé gewesen mit Shiba Inus. Die Hunde waren sehr, 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 sehr desinteressiert. Es war sehr klein und ich glaube, sie waren sehr gestresst. Es war schwer, mit denen so interagieren. Sobald man die so streicheln konnte und sie streicheln lassen haben, ging es. Aber dann hast du nur eine halbe Stunde Zeit, ist teuer, I don't know. Kann man mal gemacht haben. Und ja, den Kaffee, den wir dort bekommen haben, kam aus irgendeinem Automaten. Also da kam Kaffee raus, da kam aber auch Cola raus. We went to a cat cafe for the opening scene, and I ordered like spaghetti bolognese, and it's just a mountain of fur in the pasta. It was like that. Okay, ich würde halt kein Essen bestellen im Katzencafé. I don't know. Wir sind da für die Katzen, nicht für das Essen. And it was just like covered in fur, and it was really bad. And you don't go there for food. Maybe the coffee, but don't go beyond that. My next one, taking us to number 3, is I think tiny apartments are overrated. Oh, wait, okay. What about tiny apartments is overrated? I think the way people sort of hype them up and sort of glorify almost living in a tiny apartment, something I'm complicit in, and I think all YouTubers, we're sort of complicit in that. We have to do the, look at me in my tiny apartment video. I've done it like 3 times, and I do feel like a bit of a dick for doing that. But the thing is, it does really well. In the grand scheme of things, I don't think it's a good way to live, and I think if you look at the way people live in cities like Tokyo or Osaka, the standard of living, while generally good in so many ways, I think apartments, it's not good. Kann ich verstehen. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich nie in einem tiny apartment gelebt habe. These tiny apartments. They say it's to do with space, right? That there's just not enough space in Japan, but really it's because of these construction companies. The rules are so low, right? Where other countries, we probably have like a certain amount of space is necessary to live. In Japan, they just want to push it, building smaller, and make sure that the construction companies make a lot more sort of profit. So, I mean, I'm sure if they wanted to, they could build. Kann ich zustimmen. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen das wissen, für eine kurze Zeit Architektur studiert. In Deutschland gibt es sehr, 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 sehr viele Regeln, was man machen darf, wie weit das Haus von dem nächsten Haus entfernt sein darf und whatsoever. Also ganz, ganz viele Regeln. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese einige Gebäude aus Japan nicht hier in Deutschland geben würde. I don't know. Ist Deutsch? Ich glaube nicht. Bigger floors with more room, I do, but it's not worth it because you know they know that people will pay for the tiny rooms. But the thing is, I think the reason why it does so well on YouTube is because we have a morbid curiosity with optimization of space. Like, how can you make a space useful? But the reality is, you know, for Japanese friends I know that live in those sort. Ist halt wirklich aus Curiosity. Ich schaue mir voll gerne so tiny apartment Videos an, wie die so leben, und das sieht voll geil aus. They're not overly happy they live in tiny apartments. They don't kind of be like, oh, it's great, I love it, you know. It's not as sort of, they don't glorify it here. Muji tiny apartment. They do. When I dated a Japanese girl a few years ago, just waking up and you just hear the neighbours on all sides waking up. It's 6 a.m. it'd be like bang, bang, bang. 7 a.m. bang, bang, bang. 8 a.m. bang, bang, bang. And like just everything around you, the different noises, it just feels like it's not a healthy way to live. And I think it contributes to a lot of stress that people feel here. Oh yeah, I feel like I'm giving so much shit to the weeb side of Japan right now, but as that's why you know, that's my expertise in some ways. I'm sure some viewers would deny that, but I think Akihabara's overrated now. Oh my god. Akihabara. No, I agree with you, and I you know, it's, you agree with me? Believe it or not, yes. Wow. I saw a documentary of Akihabara in the 80s. Yeah, on YouTube. And oh my god, it looks like the centre of the world. It's so cool. All these like groundbreaking Japanese electronics, but of course most good electronics these days, most groundbreaking things don't come out of Japan anymore, sadly. No. We're talking South Korea, China, Taiwan.
But all those little markets, we have like the guy sitting behind all the electronics, the sort of glory days of Akihabara. A lot of those places are still there, but it's dead and it's not. It's sad. You go down those sort of alleyways, it's all just dried up and. It's like you said, right? It's not, Japan isn't the center of tech anymore, unfortunately. So those stores that were once, you know, if you wanted tech and you wanted, you know, high-end stuff, or you wanted the right part specifically, you'd go there. And now you can get it on Amazon. Or... I do think Amazon's probably killed off. Oh yeah. The appeal of Akihabara, the shopping district. For me, is a. Ja, kann ich nachvollziehen, was die gesagt haben. Ich gehe meistens nach Akihabara so einmal. Einfach nur, um das so mäßig abgehakt zu haben. Wobei ich auch ein paar Jahre Akihabara geskippt habe. Es gibt da halt nichts Krasses. Halt diese ganzen Anime-Läden. Es ist halt wie ein Umsonst-Museum, würde ich mal sagen. Ihr könnt in jeden Store reingehen. Die haben unendlich viele Figuren. Und ihr geht einfach nur hin, um euch die Figuren anzuschauen. Niemals kauft ihr euch Figuren in Akihabara. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Also es ist eigentlich nur hingehen und zu schauen, was es so gibt. Wie ein Museum so. Wisst ihr, was ich meine? Und dann geht ihr auch. Aber wie gesagt, falls ihr mehr into Anime seid, kann ich verstehen, dass ihr es viel, viel geiler findet als ich. Also das erste Mal fand ich es auch ultra geil, aber irgendwann ist es halt immer dasselbe. Und ich mag ja meine Figuren, so ist es nicht. Sure, other people do this as well. I go there to see what figures I might want. I go home and I go and find it cheap because it's just you will not get the cheapest price in Akihabara. That's not going to happen. Overall, if you're a tourist, you will love Akihabara the first time. You're gonna think it's amazing. Oh, it's still a good sort of 3 hours. I'm telling you. Yeah. But I feel like it's overrated now because it's not as good as it was. Even in the 2 years that I've been here, it's gotten worse. Obviously, COVID kicked its ass. Also, it's really hard to find a good restaurant around there. I don't know why. Well, they've got Monster Ramen. Oh, God. Yeah, don't go there for that. Don't go there for it is really bad. There's like no good restaurants around there. But speaking of ramen, that's my next overrated one. That is your beloved Ichiran. No. Overrated. Oh my God. I mean, I like ramen. I used to eat ramen a lot. Wait. What are you going to say? Okay, mein Take on it. Ich habe, glaube ich, schon mal ein kurzes Video dazu gemacht. Ich finde, Ichiran-Ramen ist einfach gute, leckere Ramen. Klar, es ist voll gehypt und eine Zeit lang musste man sich auch voll dafür anstellen. Wir haben uns, glaube ich, maximal eine halbe Stunde lang angestellt, aber mal ganz am Anfang hat man sich auch bis zu 2 Stunden angestellt, wo es noch nicht so viele Chains gab. Aber mittlerweile muss man sich fast gar nicht mehr anstellen. Es ist lecker, es schmeckt immer gleich, du kannst bestimmen, wie du deinen Ichiran-Ramen machen kannst. Also willst du das mehr Knoblauch-flavored haben, willst du die Brühe vielleicht nicht so stark haben, weil Tonkotsu-Ramen ist halt schon heavy. Dann könnt ihr es customizen mit extra Fleisch, extra Reis, extra Nudeln, extra hier, extra da, extra Ei. Ist schon geil. Also ich persönlich gehe immer zu Ichiran-Ramen. Ich liebe Ichiran-Ramen. Würde ich persönlich sagen, sogar zu den Top 5 der besten Ramen, die ich je gegessen habe. Overrated hin oder her. Ihr müsst ja nicht essen gehen dort, aber ich persönlich finde es ultra lecker. An alle, die jetzt sagen, Ichiran-Ramen ist nicht authentisch, geht da einfach nicht hin. Ich würde jetzt alles dafür tun, für eine Portion Ramen aus Ichiran. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr zu krass nicht mit dem Hype und mit dem Flow geht oder einfach hingeht und es probiert. Weil im Endeffekt ist es halt wirklich lecker. Oh, es wird schon richtig hell draußen. Wir haben übrigens jetzt 8 Uhr morgens. You see ramen a lot, could you? I used to, no I don't. Yeah, of course you don't. Right. Wait, listen, I don't think it's the best ramen place, not by long, but it is a Es gibt bessere Ramen-Places, so ist es nicht. reliable ramen that you know exactly what you're getting and you can customize it, which a lot of people would argue you're not supposed to customize ramen. Yeah. I like my ramen spicy. Right? Well, you can do that at a normal ramen restaurant. You What, get like all those little shitty sauce. chili flakes. It's still better than Ichiran. No, Ichiran is it's not as good as you think. Like, if you speak to any Japanese person, you go, do you like Ichiran? They're like, no, nobody goes there. Why is it the so only popular? people that go, foreign tourists who haven't gone to a proper ramen shop. Bullshit. And the reason is Ichiran's very, very good at marketing and sort of reeling in foreign customers. it's so- Everything's in English. And then people are like, it's amazing, you get to sit in your own special space and I customise hate shit. that. I don't want to customise it. I want ramen made by a family who's like created the greatest broth ever made. They've perfected the recipe over many. Stimmt natürlich auch, aber still Ichiran Ramen. It's a good one.
is I don't want to customize it and fuck it up. Like, I am not. You cannot blame just tourists. Japanese people like it as well. There is a. If you want a good ramen shop chain, go to Ippudo. It's much better. You can't customize it as much, but it's honestly better. The broth is richer, more flavourful, the noodles are nicer, the eggs are better. Every time we go to Ichiran, like the eggs are always just shit as well. You get like a boiled egg and you have to peel it. And some people are like, it's great, you peel your own egg. I don't want to peel my own fucking egg. I want the egg in the bowl ready to go. Chris is disgusted by having manual labour. They opened at Ichiran in Sendai last week. And I was like, you know what, I'm going to go back in. Maybe I'm negative on Ichiran, maybe I'm exaggerating. I went in and it was shit. Right, I sat down in a space like this. There was a guy here and a guy here, and I was like this. Japanese guy. Yeah, and we had Japanese guy. And we had you know, in Ichiran you get each seat is individual, right? Yeah. And you get these little walls here. Das finde ich vor allem richtig geil. Weiß nicht, was er hat, aber ich finde das richtig geil, dass jeder seinen eigenen Space hat. Das Ding ist, ich filme ja meistens auch. Und da fühle ich mich halt nicht so beobachtet. You get a little hole in front of you, it's like prison. And you order your ramen and they open the little door and they shove it through like, Merry Christmas, here's your prison fee. And I was like, really, it was like a sauna in there, it was so hot. Rather than going to Ichiran, I would sooner eat this. Go to Matsuya. I'd rather eat this bowl right here than go to Ichiran. Alright, what's your next one then? I mean, this one, I don't even think it's fair to call it overrated. Overrated is an understatement. It's war crimes, Chris. Do you remember that one? God. Ekiben. It's fucking awful. Yeah. I don't understand. Oh God! I remember we were on a train from Osaka, and I was so hungry, and I was like, "Oh, we should grab one of these bentos or something." And you're like, "No, don't get that." Well, so what is Ekiben? Ekiben is like a Eki is train station, and Ben is just bento. So yeah, it's basically a bento you get at a train station. But it's a chain, and it's like they're in every single Shinkansen place, and they do these bentos that, you know, they have like 20 things on the menu. You know, you can get whatever you want, and it looks amazing. And then you get it, and it looks amazing. And then you try it, and you're like, oh, the rice is rock hard. The beef tastes like it's a chew toy. It's like they've insulted you. It's really bad. A bit like that. I remember when we got on that train, we were both really famished. We were so tired, hungry. we were hungry, we needed something. We both like got an Ekiben, and I think it was beef or something. It was beef, yeah. And you know straight away if a bento or a meal is good in Japan because you put the chopsticks into the rice, and if it's soft and they go under the surface of the rice, it's like, good. We're in. Fresh. Whereas this case, I remember like going like that and it sort of bounced off the rice. I was like, what's this? And I had to sort of like shovel the rice like I was shoveling a grave. I stuck them in, pulled it out, and a massive rock of rice. Like absolutely massive, like a baseball size. I was like, what the fuck? And that, you know, this bento had clearly been made like days ago. Yeah. Been stuffed in a fridge. So just to be clear, train stations in Japan, they do bentos that are good, right? They're just not branded Ekiben. Yeah. So if you see Ekiben, run, get out of there. You know, and look out for those sort of independent restaurants. So, for example, in Tokyo Station, there's a whole area full of great restaurants like Sushi Zanmai or 500 coffee shops as well. Yeah, and they have like really fresh bentos. They've just prepared it, tastes delicious, and it's the same price, often cheaper than an Ekiben. So just be careful, avoid Ekiben. Get a bento at the train station, but not an Ekiben. That's not even overrated. That's just like we're going to save your life. If you're running through a city and you hop on the train because you're late to get to Hiroshima, you want to make sure you don't get the bento that's going to ruin your time in Japan. Yeah, because the thing is, you get on that train that's 4 hours, that's your only meal for 4 hours. Very true. You do not want to be stuck with it. Very true. But let's go. True. Ich hatte auch diese Ekibens einmal gehabt und gehört einfach dazu, eine Bento-Box im Shinkansen zu essen. It's a whole experience, okay? Wenn ihr euch schon den scheiß JR-Pass holt für voll viel Geld, aber der sich auf jeden Fall lohnt. Auf jeden Fall, fast forward, war nicht so geil. Overall, not the best. Da finde ich persönlich die Bento-Boxen von Convenience Store viel besser. Wie ihr sagt, wahrscheinlich einfach frisch gemachte Bento-Boxen sind wahrscheinlich dann auch besser. Your last point, Connor, what's your final point? I think a lot of people are guilty of promoting this narrative, and especially YouTubers, especially Chris Broad. Fried chicken in Japan is overrated. No, it's overrated. It's overrated. It is.
There's no debate there. The fact that any other country does fried chicken better than Japan. The only thing that Japan's done is that they've just put it in like the convenience stores, and it's not like gas station food like in America. It's like actually edible. But the fried chicken in the konbinis still isn't that good. You could get way better fried chicken in Korea, UK, America. I'm promising you. Chatting shit, mate. I'm not. The one in the konbini is nice. Don't get me wrong, it's nice, but it is just a sack of grease. You can't deny that. It's a sack of grease, but it's delicious. No, it's delicious. I'm debating this. Ich liebe Fried Chicken in Japan. Ich muss zugeben, mein allerbestes Fried Chicken hatte ich in Korea. Aber so die im Convenience Store. Es gibt keinen Tag, an dem nicht irgendeiner von uns Fried Chicken vom Convenience Store holt. Es gibt's einfach nicht. Sei es vom Lawson, diese kleinen Packs, oder von Family Mart. Immer holen wir uns Fried Chicken. It's not overrated. It's good. It's good. It's good. I'm gonna like drown you in a bucket of Eki Ben. This talk. This is like. I'd rather a fried chicken over the Eki Ben still. I'll say that. If the Eki Ben opened up and it was 4 Family Mart fried chickens, I'd be very happy. If it was an Eki Ben, I'd be fucking mortified. I'd get off the Shinkansen. Blasphemy, Connor. Friends, das war's mit dem Video. War schon ein cooles Video, einfach mal die Meinung von anderen zu hören und wo nicht alles nur perfektioniert und gehypt wird. Ich bin auch schon fast fertig, da ist nur noch die Suppe drin. Pho zum Frühstück, wie gesagt, es gibt nichts Besseres als Pho zum Frühstück. Und ich hoffe, ihr hattet auch was Cooles zu essen. Habt ihr Bock, auch den anderen Teil zu sehen, also 10 most underrated stuff? Würde mich eigentlich auch interessieren. Und sonst wünsche ich euch eine gute Woche noch und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dann.